This is your 1061st reminder to keep all personal items with you at all times. The plan can wait. Our lines will not. Good subjects arrive. This station's short on scrap since last I stepped out. I don't think we'll be hitching a ride anywhere quick. Stay vigilant. Report any suspicious activity to your nearest station warden. Thank you for paying attention, passenger. You are running 21,027.5 hours late for your tram. Please be mindful of your departure in the future. Your patience is commendable, passenger. Please continue waiting quietly until the next tram arrives. Subjects arrive 15 minutes early to avoid losing their tram. Folk were hunkered down here. Wonder how long they held out before. Well, best not to think about it.
206. Morale? Low. Condition? Feeble. Voucher mech. Watching. Always watching. Many have left for Matriarch's mercy, seeking refuge with the Order. The fools. Can't they see the Order is no different from the Protectorate? The Order won't... Incessant muttering to oneself may disturb fellow passengers. Further conduct violations may warrant notification of the Sentinels. Try it, you doddering rattletrap! Such threats compel me no longer. I now answer to no one. I've seen through the lies of both sides. In time, everyone will. Unwarranted optimism may be a sign of a more serious imbalance. Please see a curativist before boarding. Lest you're bent on exploring, best we hoof it over to Matriarch's mercy and meet with that abbot Basar mentioned. Да, тут прям, значить, війна якась. Зривається все. Somebody help us, anybody, please! А, ти кричиш. Finally, some help. We desperately need aid. Desperately. Нам? До речі. My family and I, we was making our way to the mercy camp for us refugees. We were set upon. My wife, my son were injured. Can't move them by myself. I had to leave them just past this tunnel so as I could go for help. But being alone is even more riskier. The Varachnids, I chased them off, but they'll be back. Please help us. Ain't nothing I can do for them, but you got weapon and medicines and can get us to the camp. Please. I don't... Vary, by my guess. She was bit on the thigh, high, like, can see bone. Жесть. Or maybe white means infected. She's screaming all the time when she's awake. Then she goes to sleep. She's in agony. And my son ain't waked since the attack. Hurry, please. We must hurry or they'll be eaten. Or worse. Ну давай. Thank you. This way. Що ви тут лазите ще? Прикольно світиться в мене. Зелений. Револьверки, каток стріляти, якщо що, з рибака. Let me know when you need a Я просто забув броню накляпнути. Треба було Q натиснути, а я щось попитав. Що це за бандити якісь? Ну хто? Мусорщик якийсь проживати, не знаю. І щось новеньке в мене є. Классно. Так, сейчас мы... Давайте замість револьвера трошки щось попробую оце хочу. Стріляти. З цієї штуки я ще не стріляв, воно там отскаплює. Отак, оп. І отскаплює. Так. Соплі наче. Що, все-таки цього чувака вбили, да? Ні. Де він попав?
Так, план хорош. Убиваем недоумков, забирает у них вещи. Иногда говоришь умными словами трудно. Примеш адренатайм. О, адренатайм, до речі, я пам'ятаю з попередньої серії. І говорить легко. А вот потом еще труднее. Нужно больше адренатайма. И забавно, конечно. Нужно шевелиться, найти больше людей, у которых можно воровать. С ребятами из Ордена, злыми ребятами из Ордена и ребятами из тети Космос драться тяжело. С новыми ребятами просто. Нужно найти новое место без ребят из Ордена. Ребят. Из Ордена и ловить новых ребят. Ребят на ребят. Ух, ё-моё. Вот это интеллект. Ага. Хороший новий план, да? Ми розумні. Як говорили. Говоріть умними словами і держать тупих мусорщиків рядишком. Сам вже скільки раз повторив, ребята. Ладно, в засаді. То це мусорщики в засаді, я так поняв, були, да? Лучше б не нападали. Так, подождіть, хвилинку, треба підкріпитися. Щось таке попався. Що це за таке? А, це такий кристал? Ні, ну красиво, дивіться, прикольно. Це дерево таке, як кристал. Це щось таке цікаве. Ладно, не будемо відходити від дороги. Але куди йти? А почекайте, а що таке? Зараз хвилинку я прийду. А це що таке? Якийсь тут шахта, чи що? І щось сформувати цим кольором. О! Таке. Medkit coming your way. Ready to wait. Bye. On your command. У нього саме актив, ну. Де? Пулемет помогає. Happy to help. Discreetly. To the rescue. Sight unseen. А, ну і получить треба изучать. Так, що це? Бачу, такі. Ну, а тут ще хтось. Да. А, можна було подарувати. Recharge. I'm the one you need to worry about. Тут є капець. Your insides are leaking outside, Commander. Да, реально жирні. Важкі противники вони щось зараз. А де? Stranger, the Order bids you welcome, but also warnings. In light of the recent attack on Auntie's Choice, you may want to make haste to Matriarch's Mercy. It's just down the road here. So it was one of our bases that got hit. Well, I'm gonna be sick.
От то, що бомбу вони кинули, да? От таку громану. Що собі. I can't rightly say, and that is rather concerning in its own right. It seems our temporary ceasefire with the corporatists may be at its end. Yes, this was an active war zone until recently, and now seems like it may be so again. Not quite certain why the attack was launched, but that is not under my purview. I'd surmise that when Auntie's Choice realized they couldn't get through our defensive measures, they wisely chose the path of diplomacy. Seems I was mistaken. Well, it weren't our artillery that made that strike. I can tell you that much. They must have done something to provoke an attack, which is why your safest path now is the one that leads to Matriarch's mercy. Почему? Что еще здесь происходит? The Order controls everything south of this point, but the rest is beset with various dangers. Zealots, scavengers, creatures, and corporatists. Well, not certain about that last one anymore after the attack. А кто это такие за фанатики? Cultists, mad to the last one. I believe they worship the rifts or some such. People will turn to anything to ease their discomfort during times of crisis, I suppose. Поклоняються розломам. Да. А барахольщики кто такие? They're both unstable and violent. Auntie's forces call them scrappers, and uses them for just that, gathering scrap materials. Excessive abuse of stimulants has made them severely unbalanced and prone to violence. They've also been known to pose as refugees, to lure their victims into ambushes. There are several camps of them northwest of here. I'd strongly advise keeping your distance. Да, до речі. А які тут парі? The creatures are of the genus Varachnid. They are large enough to kill a full-grown human, and exceedingly willing to do so. Я понял, це пауки. Спасибо за інформацію. All our efforts add to the equation. Подивіться. Як мураха виглядає. Дивіться. I don't see anything else coming. Was it just the one? Прикольно виглядає, до речі. А, тільки вкрасть. Антисептик. Не знаю, що там. Тут щось цікаве, наверное, щось є. Ну ладно, не буду чіпати. Проблеми будуть. Так, ладно, я звідти якось приперся, але погнали дивитися сюди. Avoid leaving personal belongings unattended. Abstain from disposing rubbish in sanitary. А взрываете, хорошо. Think they'll notice if we jump the queue? Так, що це за толпа? Їх не пускають, що? Another refugee? All right, step forward. Чо? А чо їх не пропускаєш? Давай. Just a moment. Allowing anyone into Matriarch's mercy unprocessed will upset the precarious ratio of refugees to aid. We should have an opportunity for placement in approximately 7.85 days, presuming no unforeseen alterations. I seem to recollect one matching your description set for arrival. Pardon my slowing your ingress. It has been rather hectic of late. Welcome to Matriarch's Mercy. Rule number 1, no crowding. Rule number 2, avoid the exclusion zone. Our seer has predicted non-specific imminent danger. А номер 3. Not at present, but according to our predictions, the creation of a third rule is likely, if not inevitable. А що це за зона, до речі? I thought the name was self-explanatory. Our seer predicted that a corner of the encampment is in terrible danger. Danger from what? Or when? Unclear. Stay away from it, and, in all probability, you won't have to find out. Я смотрю, ви тут серйозно относитесь к прогнозам. Our predictions spring from the universal equation, the very numbers that guide the stars.
Only a fool ignores probability, and we don't suffer fools around these parts. Мне казалось, лагеря беженцев должны быть безопасны. Safety and probability are incompatible. Eventually, nowhere will be safe, including here. That's enough questions. Keep the line moving. You need anything, talk to Seer Wiley. He's in the lift building, straight through the settlement. Ладно, давай. I remember this place before the war. Functioning tramiculars. The peaceful silence of the canyons. I can't recall the last time this region was silent. Do you believe Arcadia shall ever return to how it was? I wish. Between the invaders and the Order defecting, there's no putting this sprat back into the can. Cloister is looking pretty good right about now. A wasteland devoid of life? No, Arcadia is doomed. Plain and simple. Wanted. Дивіться. Так, якась у нас така ковбойка, якась жіночка. А було б круто, щоб от хоча б одну із них, когось із них команди взяти. Ось цей якийсь такий інтересний, наче як пірат. А це, ну, якийсь космічний рейнджер. Дуже на мене похоже. Так, що там у нас? Хорсте Лемпінг, давай. Oh, try not to get too close. My sinuses are stuffed up, my ears are backed up, and my guts are gurgling. I could burst at any moment. Every fluid from every orifice. So keep your distance. Ого, 5 одиниць медицини. Oh, you want me to keep sickness to myself? Is that it? Well, I refuse to give in to shame and fear. I've gotten sick at least a dozen times since we set up camp. Why, last week alone, I caught hack lung, sprat tongue, skinny teeth, and a rare case of mortified skull emergence. Figured I might as well get used to being sick. So I'm practicing for my next disease. It's gonna be a nasty one. А по вигляду не скажеш, що ти хворий. Що ви думаєте ситуацію клієнта? I think it's downright awful what's happened to these fine folks. But me especially. Sickness, malnutrition, spontaneous genetic disorders, it never ends. Ладно. Не болейте. Я пойду, не болейте. You too. Trust me, you don't want to catch this. Neither do I, for that matter. Sorry, I'm all out of throat lozenges. I'll try not to sneeze on you, but no promises. Ладно. Болеющий, конечно, чувак. Thus, if we compare the rates of dust accumulation inside the settlement to outside, we gain minute insight into the grand plan. Так, а що тут таке цікаве? Закон всесвітнього тяжіння. Оце. Тут щось таке, що за час похідна чи штрих. Так, щось Б. А, це формулу я знаю. Це ж це як його, релятивістська механіка. Похоже на то. Дуже похоже. А це що таке у нас тут? Релятивістська механіка. Що це Б. 20 КТ. КТ. Алянта 4. Це теж щось похоже, я десь бачив. КТ, це, мабуть, стало Больцмана там. Щось зв'язано з частичками. З дружинами хвиль. Інтересно. Трошки я не знаю, що за формула, але я точно не пам'ятаю. А що зв'язано з частинками. And then we solve for the... apologies. Just catching up on a research assignment between queries. Yes? Did you need something? Не подскажи, чему равен квадратный корень из числа π? Oh, doesn't everyone have that memorized? It's 1.77245385. Ah, I see you were making a jest and or attempt at conversation. Anything else? Ну да, интеллектуальный юмор. Typically, no.
and it has been somewhat challenging focusing my concentration. The abbot felt a scientician operating in a conspicuous spot in the thoroughfare might be useful. An illustrative way for our guests to see how we operate. To show how the crabble patties are made, as it were. That is, if the meat preparation involved a 90-step rate formula and a conflux of polynomial equations. Хорошо. Если бы приготовление мяса требовалась многоступенческая формула скорости. Так, ладно, мене подзвонили. Так, значит, вы проводите математические расчеты при всех, чтобы показать, похоже, свои расчеты. I am also on hand to answer queries by providing data supporting our actions. Though perhaps due to my central location, 89.74% of the time, I am simply asked for directions. Боюсь об заклад в остальных 6% случаев они спрашивают, можно ли воспользоваться пространством. I am sure they bear any inconveniences with grace and dignity. I mean, the statistical jump correlated to residents within Matriarch's Mercy has some pretty compelling numbers. According to data, life inside shows a notable uptick in key relevant quality of life factors: longevity, access to medicine, potable water. Life outside sees increased risk of starvation, inclement weather, and hostile xenofauna. Yes, indeed. Numbers are really against you out there. Да, для счастья от них лекарств воды будет мало. We have diverted internal resources to better meet demand in key areas. And I'm pleased to say that's led to a statistically significant 2.7% increase in refugee satisfaction. But if my data remains unconvincing, I suggest you inquire with Provisioner Plotnik inside the lift building. Simply tell her Archivist Widmark approves brief use of her time. Ладненько. Продолжайте, не буду вас отвлекать. Then back to it I shall get. Да, цікаво. О, подождіть, як це я її покрутив. У мене тут який інтересно Григорій. Варнхем. Ох ти ж, такий крутой чувак. Охотник, мабуть, да? Голова. Ось чувак крутой, якщо я собі візьму автомат. I swear, it's nigh on impossible to find decent animal remains in these parts. Why, the very idea is preposterous. How long are we meant to stay here? Ask the order. I'm not in the prediction business. Ладно, не буду мешать. Шоколадку. Я бы взял, короче, з'їв шоколадку. Щось чіпсики. Ці штуки. Чи так вони якось вже близько до 1 мільйона оці плакати вісять? Так, тут якісь чуваки, молодь. Broke my nose last scrap. Or, I guess Raleigh Dortmunder did, huh? I still don't get any of this. I banged him up real good for you, didn't I? I won you one, right? Matters settled. The void you did. Barely connected. You're thinking of 2-3 scraps ago. You've been mostly unconscious a while now. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Может, кто-нибудь рассказать ситуацию? You ought to talk to Boss Tilda. She's the brains in this... What does she call it? Oh, yeah. Quasi-illicit shenanigan. Doesn't like to look at us when we're all banged up. Said my face turned her off Borscht loaf. Anyhow, head down the hill along the fence. Tell her Mapother and Mudge sent you. Ладненько. Please, don't distract me from my more pressing distractions.
The paradigm is a self-centered derivative take on the grand plan. That's how little the Protectorate respects your intellect. Apologies, outsider. As a vicar, I am usually tasked with guiding non-order lay people, such as yourself. Lately, the abbot has tasked me with the education of the refugees in our care. You are, of course, free to stay to be enlightened by my lecture, but I don't need an abacus to predict your path lies elsewhere. О, я не обиватель, у меня аж 2 счетных доски, одна для роботи, а друга для ігор. Давай. Frivolous jocularity is one of a vicar's key methods for establishing rapport with lay people. If we gab a bit, I might restock my arsenal for witty rejoinders and quips. Yes, I reckon I do have my ear to the grimy dirt floor of Matriarch's Mercy. I hear what common lay people are saying, and the wide array of bodily noises they make. Suppose I, more than any other member of the Order here, connect with non-scienticians. I've begun daily lectures, including practical advice on efficiently planning their days. I frequently launch into extended orations on everyone's favorite topic, math, and meticulously expatiate on our sex origins in the most rigorously pedantic detail. Oh, dear. I got ahead of myself, didn't I? That's an occupational hazard around here. As I'm sure you've read in recent dissertations doing the rounds, education has proven to have a 13.7% increase in overall quality of life. I am single-handedly making a difference here, with constructive pointers on efficient scheduling, lessons on order history, plus some mathematics for a little added razzle-dazzle. Діляться знаннями. Думаю, у вас разные представления о том, что такое практические советы. Perhaps some other time we can debate the theoretical complexities involved. But I fear I must get back to my duties. These laypersons won't enlighten themselves. Интересно, цікаво. О, нормально. Перевод выпил можно взять, бачите? Нет, за мной еще никто не охотится. Смотреть доступные... Так, не так, рассказывать для преступники. О, получается, есть один Ян Дансень. Так, преступления. Многожественные, беспорядочные убийства членов Ордена. Краткая сводка, в отличие от братьев, Ян Дансени сохранила... это девчина, да? Сохранила некое подобие чувства долга после жизни в протекторате. Однако, к сожалению, оно переросло в ненависть ордену. Да, ей кажется, что протекторат слишком мягко с ними, обошелся, и что все мы предатели, которых должно казнить, что она успешно и делает на ее счету десятки жертв. Ян Дансени со своими приспешниками в настоящее время проживет в логове мусорщиков. За совершенное преступление вони обязаны умереть. До речі, я трохи подумав, а от той чувак, який мені говорив, що в нього сім'я там, помирала, да, там щось, аж до костки. А оказується, він просто мене заманув у пастку. Я щось не подумав про це. Ладно. Розыскивается Мортон и Эдвард Дансени. Разыскивается Мортон и Эдвард Дансени, преступление, воровство, неправомерное действие и беспорядки. Краткая сводка. Мортон и Эдвард Дансени — одни из многих подданных протектората, которых бросили на произвол судьбы. Вместо того, чтобы обратиться к нам за помощью, они обратились к мелкому разбою. С тех пор они взяли под крыло множество прочих отшепельцев и быстро стали проблемой, которую нельзя игнорировать. Братья проживают в заброшенном поместье, блюстительном на юго-западе Золотой ряд. В силу катастрофического повреждения травникулярной инфраструктуры
поднимается на гору, где расположено поместье, придется пешком. Так, проникнуть в логово этих разбойников будет непросто, но тот, кому это удастся, может рассчитывать на весомую награду. Ну, ладно, це... Бачите, мені треба якось... Бачите, мені треба якось, бачите, і мускулістість, інженерія, коротше, куча характеристик. Shame what happened there. I seen the whole thing.